So ni na amukela hinkwako laha mi nga kona, n'wina mi nga le vukatini bya va mhana n'wina, na n'wina mi nga caciwa vukatini, na n'wina mi nga sala mi ri van'we mi yexe mi ti hanyelaku hi xilogeni lexiya xa khale xa ka Cell C. Kun'wana na kun'wana laha mi nga kona, ni ri hala. Ni ta va ni karhi ni vulavula hi buku ya Dr. Thomas Chauke's biography. So ta va hi karhi hi bula hi sweswo ntsena, leswi ni nga ni mi tiselaka swona ka video leyi. Ni kombela ku vanhu loko va engage ma va misami ku njhani, no yi lavisa swoho na mehe ni munhu ni tsakela leswi ni ti tsakerisaka xiswona. So ni kombela ku loko vanhu va engage aka ti-comments, munhu a nga fika a engage hi ku misisi sweswi yo yini, malebvu sweswi yo yini, yingisela leswi ni swi vulaka and then challenge the view. This book was written by Sydney Maluleke. Loko ku Sydney Maluleke a ni ku lera ri tirha na Oscar Makamba. Yeah. So I'm looking forward to dwell much. He said the book is subject to criticisms and being challenged. So hamukwata hamanyanyela swi ni tirhi sweswe i Mhayivava jaha ro kula hi bacha tanihi na city. Oh, yima ni mi amukelaka the channel that matters, the channel that matters the most. A ku wa lava a wu lavi hi karhi hi hlela buku ya vanhu lavakulu i ta ku ba. Yima ni mi amukelaka the only channel that matters to watch. Ku karhi ku ri mina Mhayivava wa kona wa ku huma kwini kwale a Bushbuckridge hala Manyeleti. Ni karhi ni huma ka xitikweni xin'wana va ri le ka Million, van'wana va ri le Civil C. Loko vanhu va lava ti-address ta mina a va ni kumi kona, va nga ze va vutisa vanhu. Yes. So biography is an account of someone's life written by someone. So me ni tsala buku hi ni tsala vutomi bya kumbe siku na munhu va n'wi vito ra yena N'warahatima. So ni tsala ni tsala biography hi N'warahatima ma swi vona. So loko ni tsala biography hi N'warahatima swi ri ni tsala more like matimu, mara matimu hi xitalo leswi swi loko a fini. Like we just read not a diary of his life, but his sequence of life, his life experiences, and how other people experienced or witnessed such. So you conduct such, and people will tell you this is how he lived. The main point this book is not mine nor his Ablashinyori. It belongs to his fans and the whole of South Africa. So xa ku sungula, okay, before hi nghena ka that line ni ta vuya ka yona, buku leyi yi tsariwe hi Xinghezi. So sweswo it's a miss. Wa vona if buku leyi a yi tsariwe hi ririmi ra manana ku nga Xitsonga xa ka hina, I think a yi ta pfuna ngopfu ku ka vanhu vo talo, and a yi ta tirhisiwa na le swikolweni buku leyi, like if find the right influence and the right money. Signori has a political influence. Don't take that guy for granted. He has a huge political influence. A swi ta koteka ku buku leyi a yi lehangi 140 something pages. Mulunguntima I think a yi ri va ma 60 something kumbe 160 something, but va Mulunguntima were long books. One twisisa na leyi maybe a va ta choose maybe because it has chapters, va choose like some chapters which were very significant to his life, because ni ta mi nyika content why a yi ta fita ku va nga yi teka va dyondzisa vana va ka grade 12. So maybe va yi teka ku va endla ku a va dyondzi 2 chapters, the first 2 chapters a va dyondzi to ka grade 11, and then the rest 8 chapters ku va to ka grade 12, so that people will know this man better, because Shinyori is a very huge contributor ka vunanga bya Vatsonga. Like you can't take that away from him. A swi lavi se swi debate sweswo, i dokodela ya ku sungula ka Vatsonga ya ka yi nga lwelangi. Like a yi dokodela vona ku Shinyori va dokodela loko xi baya havumbirhi se hi sungula ku vona vadokodela va ku oneriwa hi ti-college na ti-high school. What nonsense is that? Van'wani va campaign ku va madokodela because va vone Majula ambari ni vone man tikhoma, because ni vulavula hi swa nkulu wa munhu la. So yeah, I think by writing it in English was a miss. So this book is not mine nor Shinyori's. And not Shinyori's.
yi belong ka vanhu va le South Africa as a whole. So loko u ri wa le Mozambique ne u nga ri fan ya Shinyori u nga xavi buku leyi, mara loko u ri wa le Mozambique u ri fan ya Shinyori xava because you are part of the fans. And this is, so that line is, but the most important part is that a nga tsaleli yena, because loko u lava ku tsalela yena ne a ta va a lo tsala a swi tshika a tshama na swona a ti hlayela ye n'wini. Mara why would you want to get someone pregnant and a tswala n'wana a tshama ndlwini? You would want to go around and appreciate and enjoy the presence of the kid, so leswaku na ni I want ni lava n'wina hinkwenu mi nga ta xava buku leyi mi enjoya, mi va na knowledge yo karhi hi nkulukumba lweyi. One most other part lexi nga ni tsakisa i ku the guy a nga tsalangi buku leyi hi vutomi bya Shinyori ntsena. You always gave context to each and every part that occurred to Shinyori. For example, loko hi ta ka vunanga bya Vatsonga, he gave us history of vunanga bya Vatsonga, bya Vatsonga laha byi nga sungula kona, ku byi suka kwini byi ya kwini. Like you, the way the name of MD Shirinda was mentioned here, the number of times, it shows good. I va mabulandlela man twisisa, hi tiva Makhuvela hi vona va nga sungula ku bomba ndhawu leyi. Yeah, he gave credits to such people as well, and also Samson Mtombeni and other, like, and even the history about song, like each and everything that was there, you gave context. And for example, Thomas Chauke and Shinyori sisters, even the word Shinyori, just because it's soon age, he gave reasons why that was, why ngavang X. And the way swaku look what name the one so makam look, yeah, so good I long get like boy one of devil. So the makam knows what sisters. So he gave context to each and everything. When Thomas Chauke went to look for work, how his life was, he also tried to give context to his life was not just because was not a life of a single individual in paradise. He also lived with among human beings. Like he gave context, like he gave history about the apartheid, gave history about the everything Shabatsong, like especially from Gazankulu, like Gian Malamle. Gian is so popular, but when I read this book, I realized good una powerhouse ya vunanga bya Vatsonga yi le ka Malamulele, not a Gian. Hence, ni nga hleli swilo swa le Bushbuckridge ni hlela swilo swa le ka Malamulele ka le Giyani, because ku nga tala tinqambi. Mi vulavula ku lo tshamela ku hlela swilo swa General Moses a nga zangi ntsona nkulukumba ku nga tshama ri ku cinceni every day. But this is another line, blunder, the stupid line that he made is when he finishes the book, the last line he says, this is the kungaba ku na division tin'wanyana, this book is subject to being challenged. Kungaba ku ri na division tin'wanyana ta vutomi bya Shinyori or history ya Vatsonga. What did he say? Alternatively, like alternatives, just like you can alternative in ndlela yin'wanyana. I'm looking for a better way. So alternatives, logo enda multiple choice questions, open up option A, B, C, D. So A, B, C, D it choices, ne? Choice A, choice A, B. So it alternatives. So in ndlela yin'wanyana you can write your own book. So this is my own book. I write what I like. While this is not his book, it belongs to his fans. Yes, you don't write what you like on someone's biography. You write the facts. Yeah, well, so I think that he was getting too excited that he was given this opportunity to write the book about Shinyori. But another thing that came out for me was that Shinyori, so much don't want to give context to why. I want you to go read the book and buy the book and support the person who gave, I think, 6 years you wrote this book. Shinyori arna vasisi lavakulu ka yena vanharhu,
na vambirhi lavakulu ya a ri wa number 4 and a ku ri vanhwanyani ntsena. Vanhwanyani lava hinkwavo a va ri 5, right? Loko va ri 5 Xinyori loko a teka vavasati i teke vavasati va 5, which is one of the thing that the writer did, I think if it clicked in his mind during these 6 years time of writing this book, afane aswitsalile mabo. So it's something, it's a trait ya ku kuna vanhu van'wana even these days ne loko nhwanyana u kula ku tale vafana kaya leri hi xitalo u rhandza ku endla vanghana na vafanakuloni. That's why loko u byeriwa na xiphukuphuku xexa a wu hlweli ku xi tshika because vafana va siku lama a va tshembeki, va tshama va lava ku pandza ma swi vona. So it's a trait that you got from his father ku ri okay papa a ri na 5 ya vana va xisati, me ni ta teka 5 ya vavasati. And va ri Xinyori wa ku sungula ka ka ndyangu wa ka wa ka Chauke ku a teka xizambikwana lexiya Xinyori i xa ku sungula ka va xo ku ra ku xi teka Tshemba. Man twisisa as a ni ku xizambikwana, go and read the book you will find out why ni ku xizambikwana a va yi nyike vito rin'wanyana nghonya va yi dedicate ka nyanga va ri maxanuxanu. I got disappointed. So usually loko no tsala something ka Facebook ne people get angry, so ni fike ka Facebook ni posta picture yin'wana ya Makhensa na Dr. Thomas Chauke. Se ni fika no Makhensa na Dr. Mashanyushana. So the person who commented the unhlekete as a fan va ta kwata leswaku tikitana va jump. So i loni leswaku why u ku Dr. Mashanyushana se ni ku vito ra yona because loko ya ha ku tsariwa ngwenya va yi nyike vito leriya reason go read the book mavona. So hi xin'wana lexi xi nga yeah. So patience of the writer, like the guy as he explained in the book, Xinyori is a very i munhu luya wo tika ku tirha na yehe kumbe ku swa tika ku va ri minkarhi yin'wana va arrange ti-meeting a nga kumeki, but because this guy he knew what he was looking for mavona. So he knew what he wanted from the guy, a swi tiva swa ku i lava yini. Just loko u ri na u tiva swa ku ku endla yini, u lava yini, what are you looking for, u ta tirha hi matimba ku kuma swilo leswiya. So sometimes swa ku canceliwa na ti-meeting leti nga canceliwi o yaleyo kuma swa ku a xize lexiya xi fambeni xi ye kun'wanyana ma ni twisisa. Yeah. Another story, this one I'm going to detail this story. So ku na story xin'wana va ri Makutlele was a drunkard. So Xinyori i kule ku fana na munhu un'wana na un'wanyana mara I can't relate to his life because mani ni njhani. So he was a drunkard to a certain point, like a hlupha na kokwani tsatsa wena a ni lava ku vula ku may his soul rest in peace because swo ku may onge moya wa yena u nga etlela hi kurhula, ni twi hi mani ka wu etlelangi hi kurhula na ma vo. So so Xinyori i fika a pfuka dimeni yin'wana va ri Makotlele ku Makatlele Makutlele, let me stick to Makutlele because ni tsale swo tiva na mina Makutlele. Se loko a fika a pfuka dimeni liya a twa byala vambirhi ka va dakwini xi ze xi va lexi n'wi beti nqini tin'wana hi madaya a ku diba. Loko a pfuka laha humaku a nge kaya a fika tlela. Se xiza lexiya loko xi pfuka nampundzu ka va xole xi pfuka xi ya le ka Chauke le ka va Xinyori. Loko xi fika le ka va Xinyori leyi loko xi fika le ka va Xinyori ne xi fika xi kombela mhana Xinyori ku nga tsatsawana la ka buku, ni kombela ku va vula hi vito ku nga tsatsawana. Se xi ku mina Xinyori hi lwini tolo ni kombela ku hi hetisa nyimpi leyi ya tolo hi nga dakwanga a ri ngwenya yi kombile rivalele rin'wanyana loko yi kombela rivalele ivi yi heta kusukela kwalani yi va yi tshika byala. Mara vutomi bya yehe byi develop njhani after that mi ta swi kuma bukwini loko mo xava. I wish it was available online. I can't give the details ku famba yi kuma ka mani nambara mani because I'm not the one who, it's not a paid promo. So loko buku leyi sungula ni yi sungula hi the genesis of Xitsonga music ma vo, and yi tele ngopfu YJ ku nga baba Sydney Faith. So YJ i YJ Maluleke ma vo. So
loko ya ha sungula a yi la ta ni karhatanyana moyeni a ni twa ku ngwenya over obsessed na ba wa yena because why u tsala buku yi sungula hi ba wehe yi heta yi nghena ka the genesis of Xitsonga music before yi nghena ka ka xinyori. Like vutomi bya xinyori ka buku leyi byi sungula ka 60 ka page 60, but it's of paramount importance that you read even the first 59 pages so that you understand everything. Man, this is so. I tell go by, and he even says, I dedicate this book to my dad. What. Yeah, even in somewhere acknowledgements, a special tribute to the following people. Yeah, most importantly, ka paragraph in va ri ndzimana ya vungani 1 2 3 4 5 6 ndzimana ya mahetelelo ka acknowledgements la most importantly, I thank my father, Yingwani John Maluleke, also known as YJ or John Mahos, who is the main voice behind many of the stories embedded in this book. He's a true storyteller, historian, and a biographer. So, to a point, the way he was speaking about, he continued to talk about him. Leswi a swi vulavurisa xiswona hi ba wa yena a wu ta ze u ehleketa swa ku no twa nga ku ba wa yena a ri behind the scenes ka vutomi bya xinyori, so he wanted him to be known. Wa ni twisisa? So i mavonelo ya mehe yaleyo. Ku na Sesi Khubani Makhuva. She was a lead singer ka risimu ra Telegram, which became a powerful song. Loko ni yingisela the album ya Xinyorex Today, I mean yesterday, loko ni ta va ni karhi ni hlaya buku ni rhekhoda video leyi ku ri vusiku i va ma 1 sweswi n'wayelane. Yeah, i va ma 1. So loko ni yingisela album ya Nyorex, after ni ta va ni hleye xitori lexi, I broke into tears. Yeah, may it seem like I'm a bull, but I'm an emotional being, you know. So yeah, ni titwe ni khumbeka swinene, having to find the emotions and the realities of what was experienced prior to the album, mabo. So when you listen to that album, it can become your most favorite album because of the story. But I admire Shinyori. From that, I became more than a fan, like a lover, because now you get this behind the scene um, perspective of what happened. And this is i ku fana na munhu loko u n'wi vona a karhi a ba mati ne u kuma swa ku i struggle ngopfu ku ba mati, swi nga endleka u nga n'wi tsakela ku nyangatsa kun'wana loko u vula ka ba mati loko mara loko u twa ku munhu loyi wa a pfimbile a ri na vuvabyi byo karhi swi n'wi tikile ngopfu ku a tikuma a hanya, u nga tlhela u va relieved nyana ku man, man twisisa. So and the ability ya Shinyori to scout a talent, I think was from the start where she recognized Khubani Makhuva. Khubani Makhuva loyi a nga fika a teka hi n'anga a nga ta yi chingela n'anga liya mani la famba ni pfukeliwa hi tin'anga ti-dangerous as n'wana wa n'anga na ti tiva tin'anga tin'wana to mavo. So YJ va ri mani Sydney i ri loko a karhi a interviewer Sesi mhani kokwani Khubani, Grace Makhuva. She even broke into tears because she has nothing to show for it. She's the one who sang that song that became so popular ka Gazankulu by then. And because na le ka picture a nga vekeriwangi, and u nga ri fault ya Shinyori, ku ri fault ya Miza n'wana a va ku i mani wa tihanyi loyi a nga va endla leswi a nga va endla swoho ka album liyani. Mara I think from today, because Shinyori did not deny anything from this book. He has never released any statement denying anything of this thing that happened here. I think today she can be relieved and be like, it's again because now my voice is recognized for the work that I have done. Kuvula Sisi Omakhuba.
Yeah, so that's one another thing that I give credit to, and give credit to his first wife for being there since day one till today. Leswi a swi ri hi xiswona. Va ri mani Sydney, loko a ya mahlweni i vulavula marito ya ku famba ka man flow swi siye band yi nga ha ri in shape, ma vo. I have to speak about this one. Swi siye band yi nga ha ri in shape. um it doesn't matter whether you like it or not. That statement has an element of truth in it. One twisisa. And i tlhela a vula na hi ku a nga ringeti ku vula ku the others were bad, but her influence, her value in there was very of paramount importance. And mara the way you are so every time you got an opportunity to criticize Signori, he did it so vehemently, like with so much power, so much passion, so that this book will have some form of credibility. Man, this is so he did that. Like when he got an opportunity to criticize Signori or based on things, uh, he did it like so, like he went hard, which was good. That makes it to be real. And this is, even though somewhere he gives opinions about the relationship Yamatoons National, his opinions not matter because this is a biography. It's not about how you view things, it's about what happened. It's about the factual life of that human being. Man. Your opinion don't matter in a biography. Like it doesn't matter. Because a biography is supposed to be like a factual thing that happened to a person. We're not acting here. If you want to act, if I'm going to come against man, just my friend, brothers, I'm chera mfalu. One of the so Marlok Aga mentioned Irna, she left the band in a shapeless mood according to what I see. Mara, when he went that side, he was then she lost that touch here, Dr. Thomas Chauke, and but yeah, like he tried to nurse him. The fact of the matter, Manflo na baba Steve Hashem, Manflo Flora, Flora Malulek, na baba Steve go ever since va fambele ka mdala ne, chef, va hundzuka amuba musically. Va swi tiva na vona leswaku xem after va fambela ka mudala luya a ka ha na lexi nga humelela hi vunanga bya vona, ma vo. So i vonelo rin'wana leri a ni la ta ri tisa. Un'wana munhu loyi a nga mention-iwa, which a nga ri ki na trait ya ka Chauke, a nga mention-iwa ko talanyana ne and ka this current generation, i Benny Mayengani, being the fact that he's a popular producer, is popular produced by, or the is produced by Hlabusikiza. Hlabusikiza i mention-iwe hi ku wa ka Chauke, so a ku tisiwa that Chauke's influence mi ta swi kuma kwalaya. Un'wana i mention-iwe because of the controversial beef that still exists ka Vatsonga, because ni very disappointed loko va mention na psychology ka buku leyi. At least Mr. Postler, it's like at least the guy has influence kwala ka voho, kwala ka Malabelegi, and this book is based on that region. Man, this is so yeah. Psychology. What is psychology? Like honestly, if before you use psychology, what influence it has on the beef? Maybe in splitting that thing. Yeah, yeah, milipumpa poison. Mabam. So singena ka leswi nga mi tisa la as as a title of the video. So the book has errors. Like the most important part of a book writer is the person who edits, proofread, and do all this manner of things. Maba. So those things are very important because uh, uh, like the like grammar ya nkoka ngopfu ka book man twisisa. So paragraph ya vunharhu kumbe ndzimana ya vumune ka so usually na loko u hlaya swilo, loko u swi kuma swi ri so, this is a paragraph, this is a paragraph, this is a paragraph, this is a paragraph, so I'm on this paragraph. So it a special thanks goes further to Mr. Max, the mixer boy, Mojapilo. So that's another bad thing. A book is proofread by someone who angari Mutsonga. This is
like leswi nga tsariwa laha hi Xitsonga i ta swi endla yini. That's very embarrassing. Mujapin, who edited, munhu yaloyi i edite swilo swa Vatsonga. Once the editor is done, it's proof that it's pashasha. There's nothing that the writer can do because you can't be better than the editor, because the editor goes where you go. Minkarhi yin'wani loko wo va u endle lava nga dyondza maths, loko u va u solver x, loko u va u endle xihoxo somewhere along the steps, answer yi nga humi kahle, loko u tlhelela u karhi u cheka u nge swi voni swa ku u endle kwini xihoxo. You rather crash and start afresh. Loko u sungula hansi u ta oh a ni endle mistake la, so you can't rewrite the book to identify the mistakes because it's not even here, even it's not even on one page. You are a human being. So who edited and proofread the book? His meticulous eye gave shape and form to the book. Let's go. Number one, let's go to, when you go to page 8, line 7 from the bottom. So look line 7 from the bottom. Usunguna la hansi. Usunguna la hansi u hlaya ku 1 2 3 until left ka 7. Kuna a repetition of a statement. Like, are you not like your father? Are you not like also your father? Something along those lines. So repeat way like such a repetition. There was no emphasis of something, it's just an error. You know that thing I want to go to town, like in a book. Yaga number 2. Second paragraph. Second paragraph anasunga ku line number 2 ka page 12, but it's a look hard instead of hari. Look, hari but the hard manje loko no swi cheka ni ta va se ni mi byela nkarhi because a na ha lava ku lehisa ngopfu video leyi. Na swi tiva ku swi nga mi tisa la ka video because a ni mi ta ku hina hi rhandza swisolo hina valoyi, so only title the video swa negative ntsena, ma ni twisisa. Mara mi ta swi vona na n'we loko mi karhi mi hlaya buku ku a ni le ku jamukeni leswi ni swi vulavulaka. So i ri loko ni suka eka marhandzela a na ha ri a na ha ri ntsanana, ma swi vona. So that's where he made a mistake. I won't be opening the book ni ta kota ku save nkarhi, ma vona. So kwalaha ka paragraph yaliya ya Xitsonga yi nga a ku vulavula mhana xinyori hi xiviri. So loko u endla ti-interviews especially for biography, u endla ti-interview and then record. So some of the way vutomi matshako na no ma vekisa leswi ma nga hi xiswona. Xi tsaliwe ku kana a vula ku tsala ku kona, a tsala ku kana. That's number 2. Number 3, line 4 from the bottom ka the same page 12. A ku ri kona futhi va tsala ku kana, like that was a repetition of an error. It means ka vona ku ri something. Number 4 kuna ka page 16 kuna error ya before. Loko ni yi cheka na ha yi voni, se ni twa na vurhongo loko ni karhi ni tsala futhi. Page 12, the first line, no, page 21, the first line i ri himself xitlhavangoma. Xitlhavangoma a ku ri xitlhavangoma a ku ri papa xinyori, ma vona. So a va be hi yehe ngoma minkarhi ya sweswi hina hi ri i mubiwa ngoma. Loko u ri le ngomeni na hi nga yimba hala Phalaborwa va n'wi vitana Lavuhaxi, something like that, ma vo. So laha khale va ra ku xitlhavangoma ya nga wela ra ku sungula va be hi yehe ngoma. So himself xitlhavangoma ti tsaliwe ti khomanini like this, mara this thing was edited and proofread. Page 26 a na ha tsalangi ku line number mani, bara ku na this line ya my brother was become very angry. My brother was become very angry. There's no such a statement. A ni ya xilunga ni xi tivi ne, mara ni dyondzini shem. My brother became very angry. So boti yo a yi kwatise hileswaku yi ve yi va tshamela xinyori xi tshama 2 hours hinkwayo xi nga humi. Ni mention patience ya ngwenya, ma this is page 66 Salema, in the last line there ka page 66 Salema yi tsaliwa hi vito, i vito ra ndhawu, yi tlhela yi tsaliwa hi capital letter kombisa ku vito ra ndhawu, mara a yi khomananga ku ve yi fanele yi khomana. I Salema, nga ku va ri Salima, nga ku Xilema, mara va ri Salema yi fanele yi khomana. That's an error. Ka page 102
line number 3 from the bottom. Kuna D ya avala kudia. That's an error because it editwe mujapi. Another lazy point of view. It's not an error per se. Ngwana mind flow wa wongwe ituki otuki itinan itsale vitoria ivi a pfula brackets a kombisa ku spelling, if I'm correct, like if the spelling is correct, something like that. But you can't write a biography and then you get the chance to sit down with Manflu. You can just take a call and ask, "Nkombela vito ra n'wana loyi mi ni tsalela ro hansi." That's the importance of you doing the research and getting everything right. But you are still chewing our time by telling us such nonsense. Page 90. Una that's error number 10 now. Page 90. Futhi Dalia ayuma ka an emotional point of view from the radio tsonga va ri mi nga dya hi vuyimbeleri, that those words played a significant role in Shinyori ku a ya record album ya vumbirhi which was never released. Mara like just mina I loved the book. Nta mi nyika my closing remarks as I finished. So avakulavi ne it's written correctly, mara lexi nga ni borha yo i ku na loko a yi lunghisa futhi in one of the lines i ri avakulavi was one of the tracks which was spelled incorrectly in the album. I ri avakulavi was spelled incorrectly in the album as avakulavi. You are not fixing the mistake. So in the album I think it's avakulani. But the enjoyment I received from the book was that loko ku vulavuriwa hi risimu ro karhi a ni nghena ni ya ka Apple Music ni tlanga risimu leri a ni na data and na hakela every month ku ni tlanga tinghoma. That's why leswi swa va CD ya tinqambi ta n'wehe ni nge pfuki ni xavini hambi ku ri favorite ya mina yi nga ta release hi October ni nge pfuki ni xavini CD xexo. A va ni khomeli hi vito ra matimba ra Yesu Kreste wa Nazareth. Mo amen. Another era kwala ka page 90 i Salema yi na space ku ve kun'wanyana Salema yi tsaliwe kahle. Page 85 a vulavula hi line yin'wana ya Sodoma na Gomora, mi ta yi vona kwala ya i line 17 i ri etindleni i la ku etindleleni. So swi kombisa ku swi proofread hi mujapini. Loko a ku nikiwa na Mchangani a proofread swilo leswi a swi hlaya a va ta va ti vonini ti-error to fana na teto. Page 115 Salema again comes with a space Salema. Page 124 line 20 with him you khomanini I fane with him, that one is like with him like himself xithandlavangoma. Page 108 line 11 it's a look melois allow to like melodies mojapelo proofread and edited. Ximatsatsa number, so kuna line yin'wana ka number 15 ne i page 140 a na ha tsundzuki ku page mani. Buku leyin'wana yi tumberini a na ha tsundzuki page mani, mara towards the end va lava ku kombisa ku Thomas Chauke u humese album ya Ximatsatsa number 33 and 34 va ku Ximatsatsa number 34 se va vula mavito ya ti-album timbirhi mara va tsale ku Ximatsatsa number 34. That's also an error. Man, this is number 33 was never mentioned what was supposed to be there because its title was given there. Page 143 I don't understand ku mujapili wo ka nga xi tivi ni hi xilungu na va tsale ku it cannot corrected or erased a fanele va tsale ku it cannot be corrected and erased. Ladies and gentlemen, here is the book ya Sydney Faith Maluleke, book ya yele wa lava nga lavi. I feel it that's what I know. This is my book, Dr. Thomas Chauke. For me, now from the bottom of my heart, from where I'm sitting, I want to appreciate him for giving so much context to history ya Vatsonga, Nanga, and also to you know, we must know the genesis. The genesis will at the beginning when we xitivi xilungu la swilo swi nga sungula kona. Gave context to so many things like how the apartheid was unruly, how like even us as Africans, we as Batsongo were so marginalized, like we were
Imagine if black people are marginalized and then we have a problem of ethnicity and tribe issues. And then if you are North Transvaal from Limpopo, you were hated for that. And if you are North Transvaal and then Umutsonga, you are West, you were at the receiving end of the economic means of everything. By the fact that you come to Joburg and then you can't speak Sotho or Sizulu or Xhosa, you were fucked up. Man, but because of this book giving so much detail of where Dr. Thomas Chauke came from and how he survived, and also detailed how many other Ntambis tingatsandzeka ku fika laha a nga fika kona because kuhlangana swiphiqo swin'wana na swin'wana na ku langwa there and there, but this man never gave up. This man is the king of Xitsonga music. Big shout out to Sidney Fetsi Maluleke, even though it's so embarrassing that such an important book has so many errors. And another thing another Sherwal is Dr. Thomas Chauke's accolades, rewards, man. Like this guy achieved I and same how to quote in Kampi, I believe the number of achievements, the number of certificates, awards and everything. Let's Thomas Chauke Anganason, let's Senior Anganason, as was referred in this book, is unmatched.